Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a conocer a fondo el 2026 Volkswagen Arteon, un sedán que combina elegancia europea, tecnología avanzada y un desempeño que sorprende incluso a quienes ya conocen bien la marca. Este modelo representa la visión más sofisticada de Volkswagen dentro del segmento de los sedanes grandes, ofreciendo una propuesta que se acerca mucho al territorio premium sin abandonar completamente la esencia práctica y funcional que caracteriza a la marca. El 2026 Volkswagen Arteon mantiene su silueta fastback, una de sus señas de identidad más fuertes. Desde el primer vistazo se percibe como un vehículo diferente. No es el típico sedán de 3 volúmenes tradicional. Su queda de teco tipo coupé le da una presencia deportiva y estilizada. Al frente encontramos una perilla más refinada, integrada visualmente con los faros IQ, Light Matrix LED. La forma luminosa es moderna, delgada y agresiva, y el emblema iluminado de Volkswagen aporta un toque futurista que resalta especialmente de noche. El cofre tiene líneas marcadas que enfatizan su carácter dinámico, mientras que el diseño bajo y ancho de la fase delantera transmite estabilidad y aplomo. En los costados, la línea de carácter recorre toda la carrocería de manera fluida, generando una sensación de movimiento constante incluso cuando el auto está detenido. Dependiendo de la versión, puede montar rines de 18, 19 o hasta 20 pulgadas, con diseños que van desde elegantes hasta claramente deportivos en la variante R-Line. La parte trasera es igualmente llamativa. Las luces LED se extienden horizontalmente, acentuando la anchura del vehículo. El diseño tipo liftback no solo mejora la estética, sino que también incrementa la practicidad, ya que permite una apertura más amplia del maletero. El diffusor trasero y las salidas de escape integradas completan una imagen sofisticada y atlética. En conjunto, el Arteon luce más cercano a un sedán premium europeo que a un modelo tradicional del segmento generalista. En términos de dimensions, el Arteon se posiciona como un sedán grande. Mide aproximadamente 4.87 metros de largo, 1.87 metros de ancho y alrededor de 1.45 metros de alto, con una distancia entre ejes cercana a los 2.84 metros. Estas proporciones le permiten ofrecer una cabina muy espaciosa, especialmente para los pasajeros traseros, sin comprometer su silueta estilizada. Al ingresar al interior, la sensación cambia inmediatamente a un ambiente refinado y tecnológico. Volkswagen ha elevado la calidad de materiales, incorporando superficies suaves al tacto, insertos decorativos en aluminio o madera según la versión, y una iluminación ambiental configurable en múltiples colores. El diseño del tablero es limpio, horizontal y minimalista, con una clara orientación hacia el conductor. Frente al volante se encuentra el Digital Cockpit Pro de 12.3 pulgadas, completamente configurable. El conductor puede personalizar la información mostrada, desde velocímetro y tacómetro digitales hasta mapas de navegación a pantalla completa o datos de rendimiento. La resolución es nítida y la interfaz es intuitiva. En el centro del tablero destaca una pantalla táctil que puede alcanzar hasta 15 pulgadas en las versiones más equipadas. Este sistema incorpora la última generación del software de infoentretenimiento de Volkswagen, con gráficos mejorados y mayor velocidad de respuesta. Incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, conectividad Bluetooth avanzada, cargador inalámbrico para smartphone y múltiples puertos USB-C. El sistema de sonido premium Harman Kardon ofrece una experiencia auditiva envolvente, ideal para viajes largos. También se incluye head-up display que proyecta información relevante directamente en el parabrisas, permitiendo al conductor mantener la vista en el camino. En cuanto a comodidad, el Arteon destaca notablemente. Los asientos delanteros pueden contar con ajuste eléctrico de múltiples posiciones, memoria, calefacción, ventilación y incluso función de masaje. Esto convierte cada trayecto en una experiencia relajante, especialmente en recorridos largos por carretera. El espacio en la segunda fila es generoso,
Con amplio espacio para piernas y buena altura al techo pesa a la queda tipo coupé. El techo panorámico aporta luminosidad y una mayor sensación de amplitud. El sistema de climatización es de 3 zonas, permitiendo que conductor, pasajero delantero y pasajeros traseros ajusten la temperatura de forma independiente. En términos de capacidad de carga, el maletero ofrece más de 560 litros gracias a su diseño liftback, y puede ampliarse abriendo los asientos traseros. Bajo el cofre, el 2026 Volkswagen Arteon ofrece opciones mecánicas que equilibran eficiencia y desempeño. La configuración base integra un motor 2.0 litros TSI turboalimentado que desarrolla aproximadamente 268 caballos de fuerza y 350 Nm de torque. Está asociado a una transmisión DSG de 7 velocidades que se caracteriza por cambios rápidos y suaves. Dependiendo de la versión, puede contar con tracción delantera o el sistema de tracción integral 4MOTION. Con esta motorización, el Arteon puede acelerar de 0 a 100 km/h en alrededor de 5.8 segundos, una cifra bastante competitiva para su tamaño. La respuesta del acelerador es inmediata y el empuje se siente sólido desde bajas revoluciones gracias al torque disponible. En algunas versiones deportivas o mercados específicos, puede ofrecer una variante más potente que alcanza entre 320 y 335 caballos de fuerza. Esta configuración, orientada al rendimiento, incluye tracción integral 4MOTION de serie y ajustes específicos en la suspensión adaptativa. En estas versiones, el 0 a 100 km/h puede lograrse en aproximadamente 5 segundos, acercándolo al territorio de sedanes deportivos premium. La plataforma sobre la que está construido es la MQB Evo, una evolución de la arquitectura modular de Volkswagen. Esto significa mayor rigidez estructural, mayor distribución de peso y un comportamiento dinámico más refinado. La dirección es precisa y transmite confianza, mientras que la suspensión adaptativa DCC permite ajustar el comportamiento del vehículo según el modo de manejo seleccionado. Los modos disponibles incluyen Eco, Comfort, Sport y Individual. En modo Comfort, el Arteon prioriza suavidad y absorción de irregularidades, ideal para ciudad o viajes largos. En modo Sport, la suspensión se endurece, la dirección se vuelve más firme y la respuesta del acelerador es más inmediata, brindando una experiencia más dinámica. En términos de consumo, el motor 2.0 TSI ofrece cifras aproximadas de entre 12 y 14 km por litro en ciudad y hasta 17 o 19 km por litro en carretera, dependiendo del estilo de conducción. La versión más potente consume ligeramente más, pero sigue siendo competitiva dentro del segmento. La seguridad es uno de los pilares del Arteon. Incorpora el paquete IQ Drive, que integra múltiples asistencias avanzadas a la conducción. Entre ellas se encuentran el control crucero adaptativo con función de parada y arranque, asistente de mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero. También incluye Travel Assist, que combina control crucero adaptativo y mantenimiento de carril para ofrecer una conducción semiautónoma en autopista bajo supervisión del conductor. Las versiones más equipadas pueden integrar cámara de 360 grados, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, asistente automático de estacionamiento y hasta 9 bolsas de aire. En el mercado, el Arteon compite con modelos como Toyota Camry en versiones altas, Honda Accord Touring, Kia Stinger y algunos modelos de marcas premium como Audi A5 Sportback o BMW Serie 4 Grand Coupé. Sin embargo, su propuesta destaca por ofrecer diseño europeo, alto nivel tecnológico y desempeño sólido a un precio potencialmente más competitivo que muchas opciones premium tradicionales. Actualmente, el 2026 Volkswagen Arteon no se comercializa oficialmente en México. No obstante,
Si ligera al país considerando costos de importación y impuestos, su precio estimado podría situarse entre los 900,000 y 1,350,000 pesos mexicanos, dependiendo de la versión y el equipamiento. Esto lo colocaría en una posición interesante frente a sedans premium de marcas alemanas. En definitiva, el 2026 Volkswagen Arteon es un sedán que combina estilo, tecnología y rendimiento en un paquete elegante y funcional. No es simplemente un medio de transporte, es un vehículo que transmite presencia, refinamiento y carácter deportivo. Ofrece espacio amplio, interiores bien acabados, tecnología avanzada y una experiencia de manejo equilibrada entre confort y dinamismo. Para quienes buscan algo más exclusivo que un sedán convencional, pero no desean dar el salto completo a una marca de lujo tradicional, el Arteon representa una alternativa muy atractiva. Es un auto pensado para quienes valoran el diseño, la ingeniería alemana y una experiencia de conducción que va más allá de lo básica. El 2026 Volkswagen Arteon demuestra que todavía hay espacio en el mercado para sedans elegantes y bien equipados, capaces de competir con SUVs y modelos premium sin perder su identidad. Es una combinación de sofisticación, potencia y practicidad que lo convierte en uno de los sedans más interesantes de su categoría.